Now I am going to discuss about the functional size distribution nexus. Heterodox economics in the classical, Marxian and post-Keynesian traditions at the theoretical level has mostly focused on functional distribution, although the personal distribution of income is becoming a growing area of interest for heterodox economists. എന്താണ് തിയോററ്റിക്കൽ ലെവലിലെ ക്ലാസിക്കൽ മാക്സിയൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കെനീഷ്യൻ ട്രഡീഷൻസിലെ ഹെറ്ററോഡോക്സ് എക്കണോമിക്സ് കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് എന്തിലാണെന്നാണ് പറയണത്, ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണെന്നാണ് പറയണത്. എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്, although the personal distribution of income is becoming a growing area of interest for heterodox economists. A recent empirical study extending the neo-Keynesian framework to personal distribution is Carvalho and Resai 2016. They begin with the observation of a shift in functional distribution from wage to profit revenue over the past 20 years, and this had been associated with redistribution towards high income earners in the size distribution of the wage component. അതായത് ഇത് ബിഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, കഴിഞ്ഞൊരു 20 ഇയേഴ്സായിട്ട് വേജ് ടു പ്രോഫിറ്റ് റവന്യൂയിലേക്കുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ് അത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇത് എന്താണ്, ഒരു വേജ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഹൈ ഇൻകം ഏണേഴ്സിനുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് ഇത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ ദിസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഫക്ട്സ് ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Size distribution is incorporated into B&M model where aggregate income is determined by independent investment and saving decisions. The investment function depends positively on capacity utilization, the profit rate, as well as an autonomous component of animal spirits. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ, പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ്, അതേപോലെ ആസ് വെൽ ആസ് ആൻ ഓട്ടോണമസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽ സ്പിരിറ്റ്സ്. എന്താണ്, ആനിമൽ സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന ഓട്ടോണമസ് കമ്പോണൻറ്റിനെ എല്ലാം എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ഗാൽബ്രൈറ്റ്, ലാവോയ് ആൻഡ് പല്ലെ ഡെവലപ്പ് തിയോററ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതായത് ഗാൽബ്രൈത്ത്, ലാവോയ്, പല്ലെ എന്നിവരെ ഒരു തിയോററ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിയോററ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത്. സോ സബ്-അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ദ മാക്രോ എക്കോണമി അലോസ് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്തിൻ ഈച്ച് സെക്ടേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക് എക്കണോമിക്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ്, സ്ട്രക്ചറൽ എക്സെട്ര കണ്ടീഷൻസ്. എന്താണ്, സോ സബ് അഗ്രിഗേറ്റിംഗ് ദ മാക്രോ എക്കോണമി അലോസ് ഫോർ അനാലിസിസ്, എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ്, വിത്തിൻ ഈച്ച് സെക്ടർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് സ്പെസിഫിക് എക്കണോമിക്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ്, സ്ട്രക്ചറൽ കണ്ടീഷൻസിനനുസരിച്ച് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അനുവദിക്കുന്നു. ദിസ് ലീഡ്സ് ഗാൽബ്രൈറ്റ് ടു കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് വി ദസ് ഹാവ് എ മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി ഓഫ് ദി ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് ഇൻഇക്വാലിറ്റി വാരീസ് with the movement of aggregate demand differentiated by sectors. എന്താണ്, this leads Galbraith to conclude that എന്താണ്, പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് തിയറി നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇനിക്വാലിറ്റി മൊത്തത്തിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ബൈ സെക്ടേഴ്സ്, എന്താണ്, സെക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, നയിക്കുന്നത്. ലവോയ് ആൻഡ് പല്ലെ കൺസിഡർ ദ പേഴ്സണൽ ഫങ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഓവർഹെഡ് വർക്ക്. പല്ലെ ഡെവലപ്സ് ദ B&M മോഡൽ ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇൻകം ഇനിക്വാലിറ്റി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഇൻകം. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെയും അതേപോലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻകം റേഷ്യോ ആയിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻകം ഇനിക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു മെഷർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല്ലെ B&M മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. Palley concludes that income inequality depends on the functional distribution of income, the division of the wage bill, and the ownership distribution of the capital stock. അതായത് ഇൻകം ഇനിക്വാലിറ്റി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണത്, ഫങ്ഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി വേജ് ബിൽ ആൻഡ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് എന്നിവയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പല്ലെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. This seems to be a fruitful way to move forward in developing specific relationship, accounting or otherwise, in mapping functional to size distribution and vice versa. The wage bill is a monetary magnitude determined by the product of the uniform normal money wage rate and the aggregate quantity of labor.
Gross profits are also a monetary magnitude determined by the product of the uniform normal rate profit, the money prices of production of aggregate capital inputs, and the quantity of such inputs. To make matters simple, we will consider the individual unit to be the household, which in the two-class society will be divided into workers and capitalist households, where HHW is the portion of household wage type income stream recipient out of total. HH is the cumulative aggregate total income stream of all individuals, that is HHW plus HHZ is equal to 1, where R is equal to output minus capital ratio is equal to maximum rate of profit. A two-quadrant graph that links functional distribution in quadrant 1 to size distribution in quadrant 2 can be drawn. Functional distribution is the sum of the wage bill and gross profits, whereas the stream of earnings accrue to the different households, assumed in the limiting case of workers' consumption being equal to their wage bill. Hence, workers do not save. If wages were to increase beyond perfect inequality, admittedly a very unlikely scenario, then profit earners receive less revenue, resulting in overall inequality in the system. എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വാളിറ്റിക്ക് അപ്പുറം വേജസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏണേഴ്സിന് ലെസ് റവന്യൂ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് സിസ്റ്റത്തിലെ ഓവറോൾ ഇൻഇക്വാലിറ്റിക്ക് കാരണമാവുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. In the more likely scenario of wages decreasing below the threshold of perfect equality, profit earners receive proportionally more revenue. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ഇക്വാലിറ്റിയുടെ പരിധിക്ക് താഴെ വേജസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏണേഴ്സിന് കൂടുതൽ റവന്യൂ ലഭിക്കും. The overall distribution of income, of course, does not fit this nice two-class schema. An incorporation of different income types has always presented issues for heterodox and neoclassical theorizing alike. Econophysics and the two-class theory of income distribution. One of the most relevant results from empirical studies of the size distribution of earnings at an analytical level shows that the upper tail of the income distribution is of a different character than that of the remaining portion of the income distribution. ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ നിന്നുള്ള മോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് റിസൾട്ട്സിലൊന്ന് എന്താണ്, ദി അപ്പർ ടെയിൽ ഓഫ് ദി ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമാന വിതരണത്തിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. Shown in various studies, the income of the rich is subject to a Pareto type power distribution that allows greater intensity of concentration, and the income of the non-rich is subject to an exponential distribution with a lessened intensity of concentration. വേരിയസ് സ്റ്റഡീസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പാരറ്റോ ടൈപ്പ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വിധേയമാണെന്നാണ്. അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അലോ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ഇൻകം കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ലെസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്പോഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വിധേയമാണ്. Next we moving on the conclusion. In this chapter, the distribution of income has been considered in terms of three different heterodox theories of distribution: classical or Marxian theory, Cambridge theory, and Neo-Calakian theory. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 3 വ്യത്യസ്ത ഹെറ്ററോഡോക്സ് തിയറീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്: ക്ലാസിക്കൽ ഓർ മാക്സിയൻ തിയറി, കേംബ്രിഡ്ജ് തിയറി ആൻഡ് നിയോകലക്കിൻ തിയറി. Each of the theories was considered in terms of its closure and the basic mechanism underlying and interacting within each model, as well as the functional size distribution nexus and the implication of various heterodox theories. Finally, the chapter explored the frontier with other disciplines such as that of ecophysics. Important extensions of the model include incorporation of disciplining effects on labor such as the unemployment rate, and further research could consider the impact of labor market institutions such as union concentration. മോഡലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് പോലുള്ള ഡിസിപ്ലിനിങ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ലേബർ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. അതേപോലെ ഫർദർ റിസർച്ചിൽ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്? യൂണിയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോലുള്ള ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്വാധീനം കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Cambridge theory closes this system from rates of accumulation and growth to profitability and income distribution.